Barka da warhaka, suna na Fuad Umar. Kuna sauraron mu on Kebla FM. Wato gabanin mu ci gaba, website na Kebla FM shine www.kiblafm.com. Kun loga kan wannan site na ku shirye-shirye mu. Akwai kuma nambobi mu da za ka ya ka dauka kai kira. Wa'anda kuma da kuke saurara wannan shiri kan wato social media page na Kebla FM, example YouTube channel na Kebla FM koko Facebook page na Kebla FM. Za ku ga mu rubuta wani namba wurin nan. Wannan namban nan mutum za ka dauka ka kira yanzu nan. In kana da wani magana ɗaya ko biyu da kake son ka fada game da abubuwan da ke faruwa election 2020 daga Ghana. Za ka kira an baka dama ka zo ka yi wani magana ɗaya biyu ya so mu ji ka kuma rayinka. Ina ce yau kaman awa ɗaya ke ga the presidential candidate na NDC John Dramani Mahama ya issue statement maganganu masu zafi, wato da ka ji muryan shi cikin maganan da ya yi ka san kaman ba shi cikin kwanciyar hankali, ran shi ya bata. To ya yi magana direct ya ce wai shugaban kasa na Ghana President Nana Akufo-Addo in ji John Dramani Mahama wai yana interfere cikin processing da wai yana interfere, yana so ya doki karfi na wato sojojin kasa ya yi aiki da su ya turn election nan in his favor. Ya ce wai ya back off from wannan behavior nan. Ya stone shi dai ya yi very direct, ya yi zafi, ya gaya mishi direct, bai boye mishi maganan nan ba. To kuma ya nuna kuma kaman wai kungiyan shi NDC wai sun win majority daga parliament. Ya fada haka nan in ji former president John Dramani Mahama, wanda kuma wasu suke cewa kaman wai ya ci zaben ga. To ya yi wani magana ya kuma ce wai shi John Dramani Mahama bai congratulate kowa, domin wani magana cewa an ce wai ya kira wani ya congratulating shi, ya dina wannan magana ce karya ne, ba gaskiya ba ne. Ya yi maganganu da dama. To wannan maganan nan bai kai 30 minitin kirki ba. NPP sun fire back. NPP sun respond. Wato information minister ya yi magana da izinin shugaban kasa Nana Akufo-Addo, ya respond to former president John Dramani Mahama. Ya ce wai John Dramani Mahama yana play wani dangerous game, wa abin da yake yi nan ya kawo tashi hankali cikin kasa. Masoyan kuma former president John Dramani Mahama suka ce ƙarya ne, NPP wa karya suke yi, suna neman yadda za su kwaba mishi wani dauda ne, wai ba su ji ya fada wani magana da zai warrant irin wanga strong response da NPP suka bashi ba. Wai ba su gani ba. Nan na so mu buga kaɗan domin mu bada the right commentary. Kai kuma ka kira ko kuka kira ku ya ku yi magana based on abin da za ku ji. Mu sake jin kaɗan cikin maganan da NPP suka bayar na response, wato wanda ya ba da isa ya yi musu wannan magana, ya deliver wannan response on behalf of the NPP, sunan shi information minister Kwajo Nkrumah. Shi ya ba da wannan response nan, ya ce wai ba su yadda wannan magaganu da former president John Dramani Mahama ya zo ya fadan, wai ba su accept irin wannan abin nan, domin suka yi shuru ya yaudare mutane, kuma ya ba supporters shi ba, wai kuma ya yaudare kuma international community, mutan duniya su yi tunane ko su zata kaman an sata shi cikin wannan zabin. Shi yasa ya yi wannan magana, ya ce wai ba su yadda in ji Nkrumah. Za mu ji maganar shi kaɗan, sannan duk wanda kuke saurara mu za ku kira, mun doki kira daya ko biyu. Namban da muka ajiye nan wannan direct call ne, baka ni ka je ka kira wani namba daban. Direct call ne za ka kira. In ka kira an baka dama ka zo ka fada wani magana ɗaya biyu game da wannan abin da yake za ka ji. Ba wani cin mutunci, amma ka bada ra'ayinka a sannu ka dibiya. Mun komo right back mu analyze wannan statement da za mu ji bakin shi
NPP wa information minister na kasar Ghana ni amma kuma MP ne kungiyar NPP yake cikin. Mun kuma right back on Kibla FM. As you have observed in the last, what was it, about 1 hour ago, some comments have been made for the first time by a presidential candidate. A presidential candidate. That's candidate John Mahama of the NDC. And the comments that he has just made and thrown out into the public domain at this stage in the election process have the tendency to do a number of things, to endanger public safety, to raise tensions, and even to undermine the sanctity of the ongoing process. And so the government of Ghana believes it's important to make some comments as a government, and that's why we've disturbed your evening. I'm sure you'd have been doing your coverage and doing your analysis in your studios by now. I just want to recap a few of the key comments that candidate Mahama has made this evening, which the government of Ghana believes that it needs to respond to. The first is that, as I mentioned earlier, for the first time, a candidate, a presidential candidate, is claiming that his party has gained what he describes as parliamentary majority. And then they go into some discussion about electing the speaker and a few other things, but that's a different conversation. But the point is that we have a candidate, a presidential candidate, who is now publicly making the comment that his party has secured a parliamentary majority. He's also calling on his supporters to jubilate. We clearly understand that to be a dog whistle for people to get out on the streets. That is what is transpiring here. Number three, he's also making comments to undermine the work of state institutions, including the Electoral Commission and the military. And the government needs to respond to these at this particular moment. Mun sayar da magana shi nan domin mu analyze kadan ya so sannan mu ci gaba. Kuna sauraron mu on Kibla FM, sunana Fuad Umar. Website na Kibla FM shine www.kiblafm.com. Ku log on ku access resources mu. Shi wannan mutumin ga ya ce wai former President John Dramani Mahama wai bai son kwanci hankali, yana so ya kawo tashi hankali, wai yana magana da zafi-zafi domin ya push mutane su fito in their numbers su zo su cause su destabilize zaman lafiya daga Ghana. Wa abin da ke yake na mu koma mu ji shi. Nam. In this election, attacking your reportage and your analysis and other things that you are doing. And we think it's important that these matters are responded to right now, especially at this time in the election. And he's making false allegations that the military of the Republic of Ghana is involved in efforts to change results and subvert the will of the Ghanaian people. So we will speak specifically to some of these issues, and then we will take questions and respond to them. Now, first of all, the claim by candidate Mahama that his party has won parliamentary majority is false. That claim is false. Anybody who has followed Ghana's electoral process knows that there are returning officers at the 275 constituencies. That's different from the returning officer for the presidential election. These returning officers collate the results and make a formal declaration of who has won the constituency. The Ghanaian media is littered across all 275 constituencies and their collation centers. You are the ones who are reporting this election. If indeed any has go ahead. gained 140 seats in parliament by now, you will know. Wouldn't you know? You will clearly know. So we do not think that, first of all, it lies in any candidate's mouth. Yes, we understand the political parties and their campaigns throw out numbers and explain where they are in their own coalition, etc. We've seen pictures from both sides and press tours. But a claim by Mr. Mahama that his party has won parliamentary majority is false. You, the media, are observing at all the 275 coalition centers across the country. And I'm sure you yourself can confirm, as at now, that they do not have a parliamentary majority. So it is important that at this point in time, this claim be shut down so that the Ghanaian public, some of whom may be going to bed tonight, the international community listening, doesn't start getting that idea that Mr. Mahama's party has won a parliamentary majority. I think the figures, as are being collated by the Electoral Commission and being declared, are quite clear.
the last one I saw the media putting out, not what we the parties have, the media putting out, was about 227 constituencies. And the details were there about who has won what. So please do not be deceived by any candidate, especially candidate Mahama at this point in time that his party has won parliamentary majority. That's item number one that we need to tell the people of Ghana and the international community about. Item number two is a dangerous matter. This dog whistle to supporters by the candidates that they should jubilate. And we are clear. This is a dog whistle to people to get out on the streets and jubilate. Now, first of all, we are happy that this call has largely not been heeded by the Ghanaian public. As you monitor the countryside, largely, this call has not been heeded. Because the Ghanaian people are discerning and can see through some of the, games on election night that candidates play. But we think it must be categorically said that it is utterly irresponsible and it flies in the face of good conduct and even the peace pact that the candidates signed a few days ahead of the election. I want to show you the true nature of some of these candidates. The peace pact that the candidates signed, I think President Akufo-Addo, Mr. Mahama, I think there were other parties that got a rep or so to sign, witnessed by the Chief Justice of the Republic. It says that you acknowledge and you commit to the following. A, that the remaining rounds of campaign sequel to the general election shall be conducted with decorum. B, that we shall monitor and keep in check the excesses of our supporters as and when they get out of line. Now you have candidates rather egging their supporters on after they have signed this peace pact, egging their supporters on to jubilate. And I'm explaining to you that nobody is a kid in this country. That is dog whistle for get out there and, celebrate. They go on, that they hereby commit themselves and supporters to continue to conduct their campaigns in a peaceful manner, that they undertake to accept the results of the election and concede to the winner accordingly. Then they commit to a number of things in it. After signing this, you now have candidate Mahama himself, not his campaign or his party. Those ones, you understand the party portion. But now you have the candidate himself asking his supporters that they have a right to jubilate. And like I've said to you, it's a dog whistle for asking them to go out. We want to, as a government of Ghana, strongly urge all candidates to desist from such conduct. It has the potential to raise tensions, to heighten anxiety, and most importantly, it will leave your supporters severely disappointed if and when an eventual loss is occasioned for you. And so we think that the responsible thing to do as a government at this point in time is to call it out and let the public know, don't fall for that. Item number 3. As you are aware, Ghana has had about 8 successful elections since the 1992 Constitution was rolled out. The Electoral Commission has a proven track record of successfully conducting elections. This EC has come under a barrage of criticisms from this particular candidate. But as we can all attest to, so far, the exercise of this election has generally, the part conducted by the EC has generally been smooth. No candidate should at this stage get into this exercise of seeking to undermine the work of the EC. It is most irresponsible and it would endanger the peace of this country. Now, another matter worth speaking to is the attack on the media. Again, if you listen to the candidate's commentary, and the commentary by, I think, the General Secretary of his party immediately following afterwards. They are now attacking the Ghanaian media, that you are now in the business of churning out fake results. I'm sure you heard that you are now in the business of churning out fake results. Everybody knows that the media in Ghana, independent, experienced in observing elections at collation centers, does the simple exercise of bringing in the numbers and doing the analysis. And this election, let's commend the Ghanaian media. Many of you have invested in software that allows you to do interesting analysis, do comparisons, etc. You are beginning to notice, just like what the outgoing president of the US of A has been doing. Candidate Mahama is now suggesting that the numbers that the Ghanaian media are churning out and the collation that the Ghanaian media is beginning to do, which you have done in previous elections, are false and are fake. And we think that, again, it is important to call it out. This is not the first time that you see a candidate begin to make such allegations
when they know something that maybe the rest of the population don't know. And that's why I cited the example of the US, where the US president, who is outgoing now, consistently been attacking the media as being fake news, enemies of the people, etc., etc. We're beginning to observe a bit of it here. And we think it's important not to let it slide, but to draw your attention to this. Now, again, another claim is being introduced into the conversation, and it's important to draw the country's attention to it, that Mr. Mahama's party says that it has won majority of the regions, and therefore it can extrapolate that it ought to win the presidential election. For the avoidance of doubt, we need to remind everybody of what the rules of engagement are and what the facts are. The rules of engagement is in Article 63, Clause 3 of the Constitution 1992. And I'll read you just a little bit of it. It says, a person shall not be elected as the president of Ghana unless at the presidential election the number of votes cast in his favor is more than 50% of the total number of valid votes cast at the election. It has absolutely nothing to do with the regions that you claim or you purport to have won. The constitutional provision of who wins a presidential election is in Article 63, Clause 3. Please take time and read it and educate the Ghanaian public. That if any candidate comes to tell you that he thinks that he has won a region which he thinks is big, therefore he should be the next president, or a collection of regions. Ghana's election is not an electoral college like what happens in the US. Ghana's election, in accordance with Article 63, Clause 3, is simple. You have to win 50% plus 1 of the votes for the presidential election. And so please, this misinformation or disinformation that is being introduced into the Ghanaian election as it goes on is important that we call it out so that the general public does not fall for it and begin to correlate that, oh, therefore, if this person wins X number of regions, then he should be declared president. No, there's an exercise for doing that, and that exercise, we understand, is being done by the Electoral Commission. In conclusion, the Electoral Commission has proven, I think over the last 8 elections, he has the capacity to do that which is doing. We want to urge the general Ghanaian population and all other stakeholders to remain calm, to remain vigilant, yes, and to follow the EC's processes and the updates that the EC will give us, and not be moved by comments now by a presidential candidate to do otherwise. And this is what we believe the government ought to put out at this stage in the election tonight. I'll do a quick summary in tree, and then I will take your questions. Zay magana zasu mamata magana ce na cikin tree. Sannan ya doki wani questions. To wannan information minister kenan Kwajo Nkrumah ya ce wai Jandarma Mahama wobe so zaman lafiya. Mu ji true version na. Sannan mu karanta comment mutane mu duba listeners ya kuka ga wannan shanin ga mu koma back to maganar shi. Ena kasa ena esi mi so se me ena min kasa magana ban. The enti anwure Ghana ban ene oman ni di nkomo ne se presidential candidates ne baako Yewura Mahama waba abonten be central phone hiem be donhwere baako ne fa ana be donhwere baako ni na okeka nsem bi ansem no aban susu enye NPP party aban, and the enti amitrem ne say there's a difference between me as candidate and me as Minister of Information for the Republic. Ghana aban susu say we say ye ka ho asem bi o say ono ne party enye majority of parliament o say ne supporters emfiase enyomani eno e kasakwa de o kan so omuntinsingu krom enji omani nye dede se omadi nkunim o say EC no e kataso muaso asesa election results no na soldier for krampo ka ho bi na onim Ghana bakosem asansem we say be yentoto na say ensem a wotepe e wo say yetu eho anamo na say na Ghana ban ese wo sansem we ho de edi kan say presidential candidate bi anase Yewura Mahama ese ne party a winning parliamentary majority a pacho e mogo sabre the entire mogo ni say Ghana parliamentary elections you were returning officers were 275 collation centers more central for nyina more nkofo 275 collation centers obi obedi nkunim bi ha mo na mbo ho dewuru anabeboa enti say sabre so obi a winning parliamentary majority 140 a senka ba na mo kan ama ye nyina ayate
Mumpo amowo 275 obi de otifi on de hu e ba mo amowo 275 collation centers no mo krampo mu hu yen kan ti se candidate bi ba be kasa sinihu mogo etoso mienu kasa ko na ode ma na chitafo se omo tinsi krom enye dede nyi omani no se ukan peace pact na anu ya omo ko sign wo na campaign na moving pick Yewura Mahama omampani Akufo-Addo the chief justice omi na de omsabe sha ase ese sabre ya ye kwa akoto abeya na se abato obrisi eniem bia wachitafo krampo ya ebetumi di oye ni aba no wo krampo no wo de wonsa shekrata ase se wo betu omfo ahwema omate asan mo manye sade se de Yewura Mahama na one ne mpanimfo hye omachitafo kutupa se omonti insikum de ye de ni se omukan no so de wani hwe kruma obi anhye dan ne akire ye boga na fo abaso nemom e wo se ye bo mu kokko se sabre yisi mpanimfo ke ko mo ne ma bum no so obi petu be catcher candidate petu be catcher se tisi krom ye emu ayuram kakra isan se ebetumi e detention akosoro yeti asese campaigns mienu na woman na we afre centrofo na we afre centrofo no obi aka na sem na safi candidate na nkasa be kasa no anase ntinka we okan na nka omampani Akufo-Addo anase obi fufuro so candidate ne kasa e detention e be kosoro ebi o de ya wo ho krampo ni se sa wo ya wo supporters say na ebe ba no wadi nkugu a omakoma bete eno ade a ye bokoko etwe obi adwen eba begina so so obeka ya Ghana ya to ababa ye mpren wotwe since I ba 1992 democratic dispensation yimu isi wa kire se onim nadwuma ye parties to mini nya semba wa kire se onim nadwuma ye but say adwuma yi e koso sabre ye du ni mpempensuo yi na candidate ankasa etutu bi mani easy no suggest okay can something say easy person dani figures no na soldier for crack ho ne ade no e ade e wo say ye tudin ye tumre kire si no bia hu say enya sempa wo say obi a edi akire ebio se o cassette ya Ghanaian media say mo se entro na moody figures na mo bobo na entro na moody Ghana about ye di ye kire media imo na mo ba bia mutumi hwehwem na mutumi ebeka so ya kan wo polling station we di nkunim we di nkugo na mo akeka bom afia we kra de matoto computers ni software ye hwe twi ni brofo a mudinagina ho na mo point trotro wo so kirese mo adwuma na kɔ nanim afa mo na Yewura Mahama kirese de amoka na nye nokore ye pese obi ate ase se saa suban we eti se US man pani Yewura Trump obedi nkugo no afi o se centrofo no omno time oman no omno ye fake media ne nkeka ho ne ade ti obi ama na ni na ho na sansem na Yewura Mahama ne campaign ka fa centrofo ho no centrofo mabom ho modern saa election we say bone e wo se bom abaso na nye se etwemo aboso ansana maminka bibi mfa saa allegations about the media about the military Yewura Mahama wa Ghana man penida a former Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces, the immediate past Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces. Ono na sabre otwe Ghana bambo for annual form. Ona sabre okika nsem so omo na omudina collation centers ebo ama yewiem enye no kreba kokrada. Ye nyina enim nhihye ne mra eda election. Ukofa ballot boxer. Police for na soldier for wo ho kwan say omode their protocol friend the minimum amount of force and I say the requisite amount of force estopo nti so obi akofa ballot box na oma bonituo ana obi mu attack collation center na say police for ni soldier for a prevent them from getting there kwan say obekwa akogina say candidate na nkasa na press conference etwe military any bambo for na boso ya dey dangerous esan say the baby a omno mbebo ye ho ban ebi o say ye bom kokko ansa na de twato Yewura Mahama ne party kan asem bi say omo susun say omo wini regions be ahen om kan 10 regions enti omo susun omo wini 10 regions wo say omo wini presidential no by the way presidential no omo ntumi nka ho asem so far omo kan no de atete but omo start introducing common say omo susun say omo wini 10 regions enti wo say omo wini presidential no. So we can Ghana Mrakuni Constitution Article 63 Clause 3. O can pay face says so person do mampenia. Also winning 50% plus 1 of presidential votes in your regions. Mr. Ghana election and your US your friend say electoral college there ni aka say
region way ko say and I say Debbie. The number of votes. In fact, parliamentary votes. Calculating in here. We say TV network back. Calculating parliamentary votes. And most party projects say, Omampeni party, NPP, would have won about 53.8% of the parliamentary votes, even though parliamentary seats. But say parliamentary votes, Ubehu senior numbers according. It is Obi Catcher say, Osusu were winning regions 10 in Tiamfa presidency in Mana. Mr. Hussein said, who, and no crab Akokrada. Tia say, Yetumi eka hwasema obia ete ne hwase. Ye be sre Ghana fo nyina sene ya di ehuni dodo na di omhuni no yenkoso nya ne saa. Isi be ya omadwuma. Omo wi ade ombeka no. E wo se candidate bia titiri wa odo nsa ko share krata we ase no. E wo se udi so se oman papa. Madam say Manuato, we'll take your questions. Where's the other microphone? We'll take your questions and then quickly respond to them. Kuna solar mon cable FM suna na fwa do mari. Yanzu dey the questions kenan. Da mi shitambi yi minister for what to communication minister, information minister, the Ghana, wato Kwajo Nkrumah kina, shike maganan na, yace we Jandarman Mahama we sooner respond to him, we yazo abin da yake bidaci ba. Muji wani tambayan da za yi, ya so muji response da zai bayar. Good evening. Good evening, madam. Patron within the Amajinfa, Liejma Atinka Media Village. Yeah, ma. Patron said you need the elections nechi NPP headquarters near Oho. There 2 hours ago. Anna in Penifona or Honum Barco, a microphone. I can't say Nanado Danko Kufuado in your call. I John Dramani Mahama and a friend or congratulating. Penny Bennett can't say seriously speaking, me penny anything. And then penny phony be. But more honey be a coffee microphone. Party supporter be coffee microphone. Supporter. I don't know who the person is, but that announcement nearby in Tusha, Mampinida John Dramani Mahama, Abra Okasan. That was the first thing. Or can say on field BI, on concede BI. Into Bachoni Busa say, even though you are speaking as government and as political party, you are responding to some of the things that John Dramani Mahama can then soon you bet in your catch a man you call hold on a cheater for him to say the way almost some months or making sure say they are prepared and they know what they are saying so they are Matthias, first of all, Mini say MPP Kuno and Yenimnipo Kasama campaign no. Me am a former boss, Yura Hamid, on a Kasama campaign. Mini say Wakasa Assembly. MPP Penny Bian cancer. And this is what say MPP support a biako for my go baby. I can say you are Mahama friend and Akufuadra. Messenger also say Minia Centroni. Nebia why a cause Kakrebi Sem say no cry now say and no cre na ye to me the and no Ayajuma. Then Ebeme wants to say and Minia sure say you are Mahama Krabeka say the entire press conference is because Obi EPK Mike or MPP headquarters can say yes we are free Oban Penny Minia sure. They are may say say candidates be mienu but Yura Mahama and Kahumbi candidates be mienu na matter say so my friend or my penny but yen as a buying yen casa MPP campaign so en casa anti pacho tie no a mugu process ne koso na EC be na juma. Pacho, is there any other question? Yes sir. You can shout your question from there, don't worry. Okay. Wannan da ke tambayan muryar shi na nisa. Reporters across the country. No. What are your reporters telling you? It is a candidate we will now because on 140. I can't try MPP 4 year on press conference. So I'm going to call on data center could be on computer no sunina. Until then, can be any baby on data center. I'm the moko could be a suture omina. This will be the nano because ye menya 140 sabe munim babia results no returning officers no declare one 10 day mogu. Pacho obi was frana. Then I'll make a last comment. This claim that when somebody votes presidential, he votes the same way parliamentary. First of all, there is evidence to the effect that it is not true. There are a number of constituencies in which people voted skirt and blouse. I think Akwetia is one. I understand Winchi is another.
constituency. Hoho is another constituency where the NPP candidate won, but the president did not win. So there's no correlation between somebody's vote for a parliamentary candidate and that of a presidential candidate. If it's coincidental, the candidates can thank God. But there's no correlation between the two. And there's evidence that there are constituencies that voters get and blouse. So it is important to let you know that if anybody starts throwing this into the air, it is something you must educate your audiences about. Say, because evidence not say in many other or in a good number of constituencies that wasn't the case. So colleagues, are we done? It's going to be a long night as we suspect it will be. I won't take too much of your time. I want to thank you for coming even at short notice. Thank you so much. Mungodo kuna sauraron mun Kibla FM sunana Fuad Umar. Website na Kibla FM shine www.kiblafm.com. Shi wannan da kuka ji muryan shi shine information minister. Yana magana ne da muryan government in Ghana. Bi ma'ana da izinin shugaban kasa Nana Akufo-Addo. To the two leaders, Nana Akufo-Addo, President Nana Akufo-Addo, the President John Dramani Mahama, su duka sun sake magana. John Dramani Mahama ya yi magana da su. Da zai so ma maganar nan, abu na farko da ya fada, ya ce wai an hana yawo ana cewa, kamar shi ya kira wani ya congratulate mai shi, bi mana ya yarda kamar an kada shi. Ya karyata wannan magana ya ce ba gaskiya ba ne, wai ba wanda ya kira. Sannan ya ci gaba yake magana, ya ce kamar wai wato su NDC suna lead, sun ci majority daga parliament, kuma ya ba wato shugaban kasa warning kaman yana yin abin da yake bai dace ba, shawara yake ba shi. Ya ce wai inda yana respect democracy, ya kamata ya kiyaye wasu abubuwan da yake yi. Example da ya bayar, ya ce wai ya doki sojoji yana aiki da su domin ya change the will of the people. Wai mutanen kasa sun zabe NDC as majority daga parliament, in ji John Dramani Mahama. Amma wai Akufo-Addo yana kokari ya use military nan ya change outcome nan. Ya ce wai ba su accept irin wannan abin nan, wai ba su accept. To ya yi magaganu da dama, kuma da kaji muryan shi President Mahama, kagan kaman akwai wani beji ba cikin ya yi hushi sosai, kaman wannan abin ya dame shi. Don yana magana kana ji kaman ya yi hushi, kaman yana fi kaman ta yaya za a yi yawa gama mutane kaman shi ya concede. Cikin waɗanda suka yi ma wannan minister tambayoyi, an samu wata da yake ta mishi tambaya, tana son ya yi tunani duba. Ta ce wai an yi wani taro, wannan taruwan na an zo aka taro aka zauna manya-manyan mutanen wato NPP. Ta ce wai cikinsu manyan guda ya doki abin magana, ya fada cewa John Dramani Mahama ya kira Nana Akufo-Addo ya concede, ya ce mishi kaman congratulations ya kada shi. To da shi information minister ya yi magana, ya dismiss wannan magana ne, ce ba haka nan ba ne. Amma shi ce wai John Dramani Mahama, wai former president nan wato yana da wani niyan da yana so ya kawo fitina cikin kasa. Ya yi wannan maganganu ne domin matashi su fito su zo su yi tashin hankali. Ya kuma ce wai sojoji kuma me suka yi je na attacking su. To wurin nan kuma waɗanda yake sun saulara maganin shi ministan ga, ina ce su sun sayin da za su aje shi inda su ba da nasu take. In kana saurara mai yanzu nan kana son kai wani magana ɗaya ko biyu, ka kira namba na Cable FM, an baka dama ka zo ka yi wannan maganan nan, ka zo ka fada wani magana da ya bi me ka fahimce
cikin maganan information minister Kojo Nkrumah me kafa da ciki me kafa fahimce cikin ka zo ka yi muna magana na minti ɗaya biyu ba mu jimawa za mu gama wannan shiri ina ce mun ji abin da ya kamata mu ji sannan kuma it's up to you ku be the judge shin John Dramani Mahama wai yana turn out to be like Donald Trump cikin kasar mu USA wai an kada shi amma bai so ya wuce shi minister ya yi zo na example wai bai so ya wuce wannan behavior na wai shi yake yi daga Ghana nan wai shi ne yake yi daga Ghana nan shin gaskiya former president John Dramani Mahama cikin maganganun da ya yi akwai laifi ciki ko dai a'a shi wannan information minister cikin maganganun da ya yi nan ya magana yake kai da kake sauraron mu ke da kike sauraron mu ya huka fahimce wannan magana muna da nambobi guda biyu mu aje muku wasu kungan direct number yana nan aje za ku kira wannan direct number da ko kan whatsapp number mu whatsapp number shi daban ne kowanne kuka kira mun doki minti ɗaya a baka ko a baki ku yi magana ya so akwai wasu updating da yake mun zo da shi on Cable FM amma wannan lokaci kan wannan statement da former president Mahama ya bayar da kuma wato information minister da kuma ya zo saki on behalf of the government maganan yana da interesting sa'an nan kuma da aka ce mishi kaman wasu sun je suna yawo su cikin manyan NPP suna cewa kaman we Mahama ya kira Akufo-Addo ya concede shi kuma yana gwada kaman wa ba ci suna ma ba wani manyan NPP da ya je wannan abin nan information minister ya dismiss wannan maganan nan gabani mu doki call na mu karanta wani comment daya biyu kila mun doki comment nan kawai mu ignore phone calls nan mu duba wasu commenting mutanen da suke yi to ga wani kira ya zo bari mu doki calling na tunda kira ya zo mu ji maganar mai shi da yake zai zo fada kana da ke kan line barka da warhaka ya suna daga nake kira barka ka ji suna na Fuad to dan wa muna maka barka da warhaka kana labin Cable FM me zaka kara muna abin nan dai nake son faɗi shi ministan ne yace ni yasa former president yake attack military. It doesn't make sense. They show maturity as a minister. Karike, dan wannan karike zamu baka clear feed. Karike, dan wannan kolon nan karike zamu baka a better feed. Ya so mutan duniya su ji ka a lot better. Shi yasa karike line nan zamu kokari mu baka wannan feeding na wanda yake muryanka ya fito domin mun samu wasu sun ce wa muryanka na nisa kadan kuma muna son ka make pointing ka nan clear shi yasa dan wannan da ya kira kuma ya kira sunan shi bai ga muna inda yake kira ba in muka koma back to the line za mu tambaye shi daga na ke kira dan wannan daga na kake kira ina call from Antwerp, Belgium. Daga Belgium. So go ahead. Live on Cable FM. Nam. Okay, the issue na ke ji shine information minister na yana attack former president John Mahama kama ni yasa yake batun military. Kuma yau military su involved cikin election. An shoot, an kashe mutane daga wani constituency, mutane sun mutu. Na duba wani program in ta fito tana kukan jiyanta an fi da ran shi an sutu shi because they show maturity but at least ya fi ya bari a san kama there is something involved with the military. If there is an issue in the former president raised as an information minister, you have to go and look at what is happening in other constituencies before can condemn one statement. Because it's not fair. We are all Ghanaians. Carry election, sir. Akashe mutu advocacy so the election, sir, is nothing. In your way, someone concerning the Minister of Information, nothing that by this time be kwanaba.
that is where I want to end my situation. From next time in one program I can get, there's a question. You have to know how to respond because it's not mature information minister or whatever. I don't know. Now what daga Belgium? Mungo de maka the contribution. That one na way ya disappoint. Way yanda information minister. Ya aje magana shi na way ba girmama wa ciki. Way ba ladabi ciki. Kuma ya kamata ya bincike da kyau sannan ya zo yi magana. In ji dan wanda ya kira daga Belgium ya ce wai wasu wulare an samu sojoji da yake sun yi barna. Shi yasa shi ministan nan wai duba da kyau. Wai da yake wasu ababen da aka ce ya faru nan da yake bai taba shi ba. Wai shi yasa ne bai gan laifin yi wannan abubuwan nan. Kuna sauraron mu on Cable FM suna na Fuad Umar. Website mu shine www.cablefm.com. Ku log on ku ya fani da shirye-shirye mu ko kuma nambobin mu da ake daukawa ai kira. Mutum kana saurara. Mun doki kira da ya ko biyu kuma sannan mu kulle phone lines nan mun komo back mu ka muku more update. Mu duba wasu commenting nan mu duba abinda mutane suke fada ya so mu doki wani inji wani ya yi rubuta ya ce wai this is opinion wai wannan ra'ayinka ne dan wannan da ka kira wai ra'ayinka ne gaskiya kuwa ya fada ya ce wai ra'ayin shi ne wani ya ce wasu nan shi Baba Ray wai ra'ayinka ne gaskiya ne ra'ayin shi ne ya saulara maganan shi information minister kamar yadda ka saulara inda shi ya fada ra'ayin shi ka kuma kaka fada naka ya so mu duba domin shi information minister ya yi magana ne domin members of the public su ji their side of the story shi yasa yi fadi shi yasa waɗanda suka ji maganan shi nan su suke reacting nan wai su suke wannan reaction nan muka duba nan wai wani ya rubuta ya ce wai for nana wato Rahim Tyson ya rubuta wani kuma ya ce wai wallahi ba mu yadda JM ya dauki in ji Fati Muhammad wai ba su yadda amma JM ya dauki abin na tayaran so ba su yadda in ji ta kuma ta ba da wannan maganan ga wata hajiya kuma ta rubuta kan WhatsApp number Cable FM wai gaskiya ne NPP sun yi try su yi wasa da hankalin John Dramani Mahama ta ce wai me yasa za su je su ce ya kira Akufo-Addo ya congratulating shi wai nan in ji hajiyar nan ta ce wai ya zama dole John Dramani Mahama ya fito ya zo yi magana domin ta ce wai su dukansu da suka ji wannan magana ya ba su mamaki amma da John Dramani Mahama ya zo dismiss ya deny wannan maganan nan shi ba da suka samu hope shi yasa wai fitowar shi nan ya yi kyau in ji ta kun gani akwai need a fahimce kaman yana zama dole wani lokaci da wani magana ka respond domin in ba ka ba da response ba wasu sun doki maganan nan kamar gaskiya ne shi yasa ya zama dole ka respond amma wasu kuma suka ce wai cikin response da ya zo bayarin wai shi ya shiga wasu wuraren da bai kamata ya shiga ba in ji wasu wai shi ya shiga wannan wurare da bai kamata ya shiga ba ina ne wannan wuraren nan wai inda ya ce kaman Nana Akufo-Addo yana yi sojoji ya try ya change the will of the people to shi John Dramani Mahama mutuna fa shi presidential candidate ne akila akwai wasu intelligence da yake ya gather ya samu da wasu ba samu ba shi yasa yanda kai zaka ba da ra'ayinka ko zan ba da ra'ayina ba haka shi zai ba da nashi ba fa an ce maka former president ne shi yasa akwai abin da yasa ya fito yake maganan nan kuma akwai abin da ya prompting shi cikin muryan shi kada kanka kasan kaman ya fushi da wasu abubuwa da kafin ya fito shi yasa fitowan shi nan wannan wurin nan waɗanda suka ce wai bai kamata ya fito ba
ta su kuma ban gane dalilin ba to inda bai fito ba shi zamana wannan maganan da ake talla da shi ake yawo cewa kaman ya zo ya kira Akufo ya congratulating shi da wannan maganin aka doke shi kaman gaskiya ne ai a zama problem domin bai yi ba shi somehow ya kamata ya relay wannan message nan to the public kaman bai yi ba shi wannan lokacin nan John Dramani Mahama abin da ya yi nan ina ce wanda suka ce bai dace ba ya kamata su ba da wani kwakwaran dalilai to on the other end kuma ko other side NPP su kuma sun yi abin da suka ce John Dramani Mahama me yasa ya yi nan shine ya yi magana su kuma suka fito su zo su correct shi kuma an yi magana ya fito ya zo ya correct nan kun gan abin nan dukansu sun gane muhimmancin fitowa a zo a correct statement binuka sun gane amma a tuna biyun dukan ga suna run for the highest office cikin kasar Ghana presidency to wannan office nan ba batun wasa ba ne ba batun wasa ba ne takara ne mai zafi suke sai kan nan yasa ba yadda wani information ya fito ba zuwa correct information na kamar yadda president Mahama ya yi da kuma president Nana Akufo kuma ya turo shi wannan minister ya zo ya yi da izinin shi information sharing nan ne shi yasa na find shi difficult waɗanda suke cewa me yasa ya fito ya yi maganan nan kuma according to wani da ya magana da Kibla FM ya ce wai kowane election cycle ana samu irin wanga situation ga ana fada magana nan a fito nan kuma a zo a clarify shi yasa wai nothing new wai ba wani abu daban ciki information minister Kojo Nkrumah ya yi magana ya ce wai cikin wasu maganganu da president Mahama ya yi da yake ya bashi mamaki da ya ce wai hankali bai dauka wannan magana nan ji shi shine wai president Mahama ya suggest da shi da NDC kaman tun da sun ci parliament koko seat da dama daga parliament koko no regions sun ci da most regions ya kamata da sun ci presidential election na ya ce wa impossible wa ba haka bi yake aiki ba to wannan maganar da ya ce wa ba haka nan bane yake cewa kaman popular voting system ne wannan formation ga mun faffada kan Kibla FM kuma da dama mutane sun sani kaman Ghana kana bukata wato 50% plus 1 shi kake bukata ka ci presidency na wannan abin sananne ne amma shi na tunatar da shugaban former tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya je ya duba abin nan kuma ya quote mishi wannan wato section na constitution da ya yi wannan maganan nan ya ba shi wannan section wai ya je duba da kyau sannan ya gane kamar ba dole ba ne ka ci da most region ka zamo president ba ya ce mishi wai ya back off ya je duba abin nan da kyau ina da imani kamar NDC sun yi magana kuma Kibla FM mun ka muku wannan coverage nan suna da magana da su fada domin maganan da shi president Mahama ya yi magana na minti 4-5 ta wannan wuraren ya gama amma shi wannan ministan da ya zo ya yi magana kusan 24 minutes kun gan shi magana shi na da sabo shi yasa definitely ya fada more kenan ya fadi more shi yasa su kuma sun samu something to say ga wani kira kan line call kan line salam ya suna daga nake kira na'am sunana Sadat ina kira ne daga Ejura Sace Dumasi constituency to dan wanda daga Ejura daga Ghana kana live on Kibla FM kan wannan shiri me zaka ga ma mutan duniya gaskiya ne abin ga da Kojo Nkrumah zai faɗi maganganun da zai yin nan ya mutum inda ya mutu yana shirye-shirye kuma shirye-shirye bai hana mutuwa yanzu haka su da kansu su san kamar sun lose election nan woefully domin suna da shirye-shirye ne don in ka duba wai seat in ka win majority of seat ba shi ya gwada kamar ka doki abin gaba presidential ba amma ka duba nan majority of seat nan
she can determine then who is going to be a Speaker of Parliament. Da wasu abubuwan da ake fitowa daga Parliament. Yanzu hakan ga ka fito waje kana cewa kamar John Mahama ya lose saboda yana dai maganganu shi ne. Mu dai abinda muka sani ne Akufo-Addo ya fito waje ya gaya da John Mahama kamar kan da John Mahama ya yi mai 2016 na shi yanzu aka shi ma ya fito waje ya dai kira John Mahama ya gaya mai kamar ya daga hannu abinda nake son fari ma mutanen duniya kenan. Mun gode dan wa da ka kira daga Ijura Ghana. Dan wannan wai indication wai alama ne NPP wai ba su da mafita. Wai NPP ba su da mafita suna dai wani left fadi ka tashi ne amma sun san kaman za su fita mulki kenan za a cire su wai alaman kenan ya kuma ce wai akwai muhimmanci ka win parliament wannan magana shi nan gaskiya ne domin parliament in kana da shi kana control wato wannan a branch of system kasa government kana control wannan one branch of it kenan domin checks and balance system da ake use kamar cikin kasar mu United States irin wannan system kuma aka adapt daga Ghana da wasu wurare da dama shine akwai judiciary akwai executive sannan akwai kuma wato legislator ka gani wannan wuraren nan in kana control wato Congress ko Ghana ce parliament parliament wafun shi haka nan akwai in kana control parliament kana control a big branch of governing the nation abubuwa da dama in ba da izinin ka ba yi ga wani kira kan line salam ya suna daga nake kira assalamu alaikum ya guri ina kira daga Italy suna Keita daga Italy. All right, then wa kana live on Cable FM. Me za ka ga masu sauraro menene naka contribution? Ya guri batun election nan ne. Batun maganar da information minister ya fayin nan gaskiya yana da gaskiya ya faɗi wannan magana saboda in kana claim kamar kana win parliamentary wannan bai gwada cewa kana win presidential different ne ai ballot box different ne ai so su samu hankuri su keep calm har gobe iti ya zo ya declare winner sai mu san who is the winner amma for now dai presidential result nan 275 nan an kira shi 222 which is Nana Aduna 51.59% she joined Abdurrahman Mahama now 47.05 which means Nana Aduna Akufo-Addo the sitting president of Ghana he is leading so at least now I'm here to 220 7 results na current now Joma be ya samu election now so NDC nan dai sukuta mun mun 2020 for Allah da kun gama da su kenan ko so labarin su an gama da su insha Allah so gobe yi ya fito ta declare winner kuma winner ne ya tafi na adudan kwa Akufo-Addo saboda aikin da ya yi nan ya yi aiki sosai sai sa mutane suka vote in. Hakan dai ana yi cat and blouse. A kafam jini. So, ana gani na. Cat and blouse na so ya bar kawin more constituency in your area. So, wannan bai gwada cewa kawin presidential. So mu duba easy results da da ke nan board yau who is leading Nana is leading so zuwa gobe ya zo ya magana ya so final ya so Nana Addo ya ci ma yanzu ana jubilation kowa ya gani ya ci
mun gode maka dan wa daga Italy shi kuma ya kira ya bada nashi wato contribution shi a gani shi wai NPP sun win na bin na wasu sun win yake ba da shawara wai yan waye shi da ke NDC wasu gamu 2024 amma wannan shekara wai an gama gidan wannan mun doki one bonus call mun doki one more bonus call ne sannan mu kulle line nan mu wato mun ka muku more update amma wannan akwai misinformation da dama da ke yawo game da wannan election ga shi sai yana da very important wato both sides in suka find it necessary su fito su zo su clear air ya kamata su yi wannan yana da very important shi yasa in suka fito kuma kasu accuse each other ka me yasa ka fito amma shi wato information minister ya yi magana ya ce wai president Mahama ya violate wato wani alkawalin da ya yi wai sun zama aka kawo takarda ya sign aka ba kuma president Akufo-Addo shi kuma ya sign wai wannan abubuwan da John Mahama ya zo fadan da yawa wai ya violate wannan alkawalin nan wai ya violate shin haka nan ne duka yan NDC definitely na ce sun ji abin da yake ya fada duka in za su ba da response su kuma sun fadi maganan da ke cikin abin Table FM muna nan muna monitor situation nan duka abin da zai fito ciki za mu kawo muku shi live mu duba wani couple of more comments guda biyu kuma sannan mu gama wannan updating ga wani ce sunan shi Rashid Idris wai I don't agree with you nana wai bai yadda da maganin da Colin ne ya fada ba amma an gaba da Nanado wai an gaba da shi Rockefeller Red Life wato wai na yake wai Nana is winning in Jita. Hello, bro. It's time for elephant to go back to the bush. Inji Alhaj Baba Mahmoud. We lokaci ya kai su sauke NPP inji shi wannan da wannan. Mudiyatu Muhammad, we God bless you, Mr. Fuad, for saying the truth, but I don't get it. Where is the EC boss who promised us declaration in 24 hours? Sister Mudiyat Muhammad. Wannan magana tunda a chairwoman na wato EC da ta yi wannan maganan na. Wannan momentin da na ji ta faɗi na ce kama it's impossible. Ghana ba wannan system na in place. A yi wannan abin nan. Amma she muka yi hopeful kama maybe za ta kawo wani ci gaba cikin yadda ake speed up a result kuma da adalci amma na ba abin nan 5% chance bai yi impossible to shi yasa suka fito suka zo ta ba da message ta ce wai sun sake wannan maganan da suka ce within 24 hours nan wai sun janye aka suka faɗi ba su deliver wannan 24 hours nan shi yasa wannan magana an janye wani kuma rubuta message ya ce wai Nana lost in ji wani sunan shi Amin Jibo yi wannan magana JM Afa in ji wato Abubakar Karami ya rubuta wannan abin nan if Nana have won abin da ya rubuta to they would have come out early to declare the winner, but their evil act will not work this time. 2016, they nearly go mad because of power. Inji Nana Guruma, ite way inda sun ci ne weda sun fito. Weda sun fito sun zo suna amade tunda suka dilewa alama ne. Wato inji Shehu Alhaj Abdullahi wai EC ba ta ba su wato update kamar yadda aka bayar daga America ba. System nan is quite different. Abin in muka duba abin nan kun gan daga Ghana ko Africa abin an centralize
inda wannan abin yake kuma nan ga kuma an decentralizing shi ya shiga wato state levels yasa wasu abubuwa na fitowa da sauri kuma competent bodies ne amma Ghana ba da wannan federal state divide wako responsibility da yake an shirya shi yadda zai perform irin wannan abubuwan nan shi yasa ba ka compare wannan abin nan ba ka haka yawa she didn't even give us any update so we don't even know her things well ba ta yi magana ba ta shiru ina ce very soon ta so ma magana amma abin da za ta fadi nan za ta fada wani abu ne da yake both parties za su agree ne ko dai wani abu ne da yake zai change gear a shiga wani situation da yake we don't know yanzu both sides suna jira abin da za ta fadi Kibla FM muna monitor mun kawo muku duka live website mu shine www.kiblafm.com ku log on ku access resources mu akwai shirye-shirye mu kala in ka miss na jiya na shakaran jiya na satin da wuce ko wanda muka yi minti 30 da ya wuce ka hau kan wannan site ka access shi ka same shi kuma YouTube channel na Kibla FM wurin kuma muka push transmission in ka subscribe ka danna notification ka samu wannan alert as soon as muka je live until our next update sunana Fuad Omar na ce muku peace.